तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तय है ताके काल निकट नहीं आया है। रक्षा होए तह सब काला दुष्ट रिष्ट तत्काला। कृपा दृढ़ न्यारो ताके तब तनक मोहरो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शासुष क न कोई। एक बार दिन तुम्हें सुभरा काल फास्ते ताहि उबारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा दारदू दुष्ट तेरा। खड़क कीत में शरण तिहारी आबा दान्यो बारी। सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट तेरे बचाई। सोया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आग तनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक अहमद ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कहमें न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहू। सब तुह बखान्यो दोहरा। सकल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार। माहि गए किलाज असु गोविंद दास तुहार। सकल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार। बाहि गए किलाज असु गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सह सीति। मन बनिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। शब्दों तांगाओ हरि केरा मंजनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार शुभ सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो मन सारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा। सब किस है जिदे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरा। साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया। करो शांत सुख मन अवसया। जिन छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो। जिस दियाँ एह बड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारू। साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंचू शब्दो तत घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारियां। पंच दूत तुद वस कीती काल कंड को मारिया। तुर करम पाया तो जन को सीना महर कह लगी। कह नानक तैस को हुआ तित कर अनहद वाजी। आनंद सुनो वड भागियो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्राप्त पाया उतरे सकल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर आप भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागी। वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तन वस्तु पयो सत संतोख विचारू। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारू।
ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਜੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਏ ਵਾਸਤਤ ਦੀਨ ਜਾਏ ਨਿਤੰਦਰਾ ਕਰੁ ਤਾਰੂ। ਤਮ ਸੰਸਾਰੂ ਚਰਨ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੂ। ਸਾਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੂ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਤੂਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਏ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮ ਤੂਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਨੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ। ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰਥੂ ਜਿਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਉਥੈ ਤਿਰ ਰਖੂ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੁੜ ਜਾਏ। ਆਵ ਜਲ ਬਿਖਮ ਸਗਾਹੂ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਪਾਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੇ ਪਿਆਸ ਸਮਰਥ ਸੇ ਖਾਏ। ਤਲ ਮੈਂ ਹੋ ਪਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਨਿਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨਿਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਣ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਤਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਬਥੁ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰਖਣਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਅਵ ਜਲ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਲ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ
ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੱਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। माटी का क्या तो मैं स्वामी, माटी का क्या तो मैं स्वामी। मानस की गत वे ही, गत वे ही, गत वे ही, गत ये ही। धन वाहिगुरु आनंद गुणे निधान, गुरु गरीब निवास।
ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰੀ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰੀ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰੀ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ 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 ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪੀਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਮੀਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਗਾ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰਾ ਲਗਾ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ सगल गुना के दाते स्वामी दाते स्वामी सगल गुना के सगल गुना के दाते स्वामी दाते स्वामी दाते
जो हमको हर नाम चितारे, ओए साजन ओए मीत, ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए मीत प्यारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन जो हमको हर नाम चितारे, जो हमको हर नाम चितारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन। जाके दर से पाप कोटि उतारे, जाके दर से पाप कोटि उतारे, पेटत संग ए पव जलतारे, जो हमको हर नाम चितारे, जो हमको हर नाम चितारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन। जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाकी टहल जमदूत बिदारे, जो हमको हर नाम चितारे, जो हमको हर नाम चितारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन। जाकी टहल जमदूत बिदारे,
ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਹੋ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਭੇ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਸਭੇ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ
ਸਭਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਮੋ ਮਿਲੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀ ਮੌੜ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧੇਚਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੀਵੇ ਦਾਸ ਤੁਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੀਵੇ ਦਾਸ ਤੁਮ ਬਾਣੀ ਜਾਣਿਆ ਬਾਣੀ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਲਨ ਬੁਝਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜਲਨ ਬੁਝਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਸੰਤਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਸੰਤਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ
ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਗਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਆਰਗਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਗਲੇ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ, ਸਗਲੇ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ। ਸਾਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਵਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਸਾਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਵਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਵਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਵਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਵਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਗਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਆਰਗਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ।
ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਲੱਖ 83 ਮੇਦਨੀ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵਕ ਰੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾੜ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ। ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਿਜਨੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ, ਕਾਫੀ ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਘੰਟੇ ਵਾਲੰਟਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ, ਜੋ ਹਜੂਰੀ ਜੱਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ,
ਆਵਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀਓ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਵਧੇਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਲਪੀਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਵਧੇਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਣੀ ਨਿੱਜਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਵਧੇਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਰਹਿਬਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦਬਾਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸਬੈ ਕਰੋ ਬਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਤੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸੁਲਝਾਏ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਬੇ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗਤ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਕੋਟ ਬਰਾਤ ਖੰਡਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਆਧਾਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿਬਰ, ਉਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਏ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਠੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੇ ਮਾਏ, ਜਿਸ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਤ ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ, ਨੇਕ ਯਤਨ ਤੇ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੀਰ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਸਕ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੀਬੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਹਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਦ ਗੰਨੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਦ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੀਏ? 4 ਕਨਾਲਾਂ 2 ਕਨਾਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਭਾਊ ਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 18 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਹਜੂਰੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ, ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਵੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। परम सन्मानयोग ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤੁਰਾਗਰ ਨਜ਼ਰ ਲਸ਼ਕਰ ਵ ਜ਼ਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾ ਨਿਗਾ ਅਸਤ ਯੁਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕਿ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਅਸਬਾਬ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੋਲਾ ਲਏਗਾ, ਹਰਾ ਦੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾ ਨਿਗਾ ਅਸਤ, ਅਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਮੋਹ ਛੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਵੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਏ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦਿਜੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਦਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਖੱਲਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸਬਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਵਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੁੱਠੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਰਮੀ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਢੁਕਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਪਹਿਨੇਗਾ ਕੀ? ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੱਸੇ। ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕੁਝ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਭਲੇ ਉਹ ਬਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਕੀ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਭਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਖਾਵੇ ਤੇ ਖਰਚੇ। ਲਖਮੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ। ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ। ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ, ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਗਾਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਤੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨੇ।
ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਦੁਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਤੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਇਹ ਆਖੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ, ਤਿਤੈ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਉਲੀਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆਰ ਸਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਬਣਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਨੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਤੂੰ ਕਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਥੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੈਠਾ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ 55 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰੰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਬਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਾਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਭਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਦੋਏ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਲਪੀਟਸ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ 2 ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਡ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ
ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਜ ਮਸਕੰ ਭਗਨੰਤ ਸੈਲੰ ਮਸਕੰ ਭਗਨੰਤ ਸੈਲੰ ਕਰਦਮੰ ਤਰੰਤ ਪਪੀਲ ਕੈ ਸਾਗਰੰ ਲਗੰਤ ਪਿੰਗੰ ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅੰਧਕੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਸਿਮਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਕਾ ਪਰਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ
ਗਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ ਪਰਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਬਾਤ ਪਰਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਬਾਤ ਪਰਾਈ ਪਰਾਈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ ਸਰਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ 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 ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪਲ ਮੰਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪਲ ਮੰਨਿਓ ਇਹ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਇਹ ਪਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਕੀਨੋ ਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਏ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ ਜੀਏ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ
को बैरी नहीं बेगाना सो भल मान्यो मान्यो ए सुमत साधु के पाए सब में रब रहा प्रभु एक अब मैं रब सब में रब रहा प्रभु एक रब रहया प्रभु एक सब में रब रहया सब में रब रहया सब में रब रहा प्रभु एक पेख पेख नानक बिगसाई जी पेख पेख नानक बिगसाई बिसर गई सब पराई बिसर गई सब सब तात बिसर गई सब थोड़ा दूर रखो राख दिया राख दिया संतन का सदका संतन का सदका निर्गुण राख दिया निर्गुण
ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪਰਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਜੀ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਰਾਖ ਲਿਆ ताकहारे प्रभु हमारे ताकहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख लाते जी प्राण सुख लाते ताकहारे प्रभु हमारे ताकहारे प्रभु हमारे जीवा सुख दाते जी प्राण सुख दाते सतगुर ताक लिया सतगुर ढाक लिया मोहे पापी परता निर्गुण राख लिया राख लिया संतन का सदकार संतन का सदकार निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया अपनासी अवगत स्वामी अविनाशी अवगत स्वामी अविनाशी अवगत स्वामी अविनाशी अवगत स्वामी पुरख विधाते पुरख विधाते सतगुर ताक लिया सतगुर ताक लिया
ਸਦਕਾ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਗਿਰ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ 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 उस्तत कहन न जाए तुम्हारी उस्तत कहन न जाए तुम्हारी 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 उस्तत कहन ਵਿਛੜਤ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਓਏ ਜੀਵਾ ਵਿਛੜਤ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਓਏ ਜੀਵਨ ਵਿਛੜਤ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਓਏ ਜੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਓਏ ਜੀਵਨ ਚਿਤੈ ਉਲਾਸ
चित उलास चित है उलास आस बिलबे की चित है उलास आस बिलबे की चरण कमल रस पीवल बिछरत क्यों जीवे क्यों जीवे ओए जीवन 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 जी बिछरत क्यों जीवे जीवे ओए जीवन जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम जिनको अंतर नाही जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही तिनको अंतर नाही तिनको अंतर नाही बिछरत क्यों जीवे ओए जी बिछरत क्यों जीवे ओए चित है उदास आस बिलबे की चित है उदास चरण कमल रस पीवल बिछरत बिछरत क्यों जीवे ओए जीवन जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा जिनको इसे
जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा, जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा, से मुए मर जाई, से मुए मर जाई, से मुए मर जाई, बिछड़त मन तन राम रहया जगदीश्वर, मन तन राम रहया जगदीश्वर, मन तन राम रहया जगदीश्वर, पेखत सदा हजूरे, पेखत सदा हजूरे, जी पेखत सदा हजूरे, बिछड़त नानक रव रहयो सब अंतर, नानक रव रहयो सब अंतर, सर्व रहया पर पूरे, सर्व रहया
ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਮਨ ਤਨ ਰਮ ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਰਬ ਰਹਾ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਹਿਓ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਵਿਚਰਤ ਜੀਵਨ ਭਾਰ ਵਿਚਰਤ ਵਿਚਰਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਤ दर्शन देहो अपना हो दया दर्शन दे अपना
ਹਮ ਪੀਖਕ ਪਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ, ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ। ਹਮ ਪੀਖਕ ਪਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨਮੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਜੀ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ, ਆਪਣਾ ਹਉ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਿਟੋ, ਕਰਨ ਕਰ ਸਭਨਾ ਕਾਇ ਕੋ, ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਪਲਕ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਤ ਕੂਦੇ, ਸਾਚੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਓ ਦਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਓ ਦਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਪੀਟਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਚੱਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਮਤ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਰੱਖਣ। ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਇਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2000 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਸਾਂ। 5 ਜਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। 5 ਜਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੋ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਜੋਗ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਲੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਹਰ ਕਰਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਰਾਮ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਕਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਮਨ, ਹਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ,
ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਭਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਘਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरे कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत उचेते सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते सो आज्ञा जी तुमरी गत मित तुम ही जाने नानक दास। जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी तिने ताप निवारणहार दुखहंता सुखरास ताको बिघ्न न कऊ लगै जाकी ਪ੍ਰਭ ਅਰਦਾਸ ਸਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿੰਗ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਿਸ ਰਿਠੈ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਹੁ ਸਵਜਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੰਡ ਕੀਤਾ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਦਕਵਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸੁਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਹਾ ਜਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਰਸ਼ਿਆਰਿਆ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪਹਿਜਰੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵਸਾਹੂ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮਦਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ
ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ, ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆ ਦਿਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੈ, ਤਤੈ ਲਿਹੁ ਉਭਾਰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਕਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਅਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਧਾ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਹੀਰਾ ਦੇ ਬਹਵਾ ਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 6 ਪੁੜੀਆਂ ਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। 10 ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨੰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆ ਫੁਕਰਣੀ ਜੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਬਰੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। 8 ਪਹਿਰ ਰਾਧੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਕਸ਼ਟ ਆਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧੇ ਸੰਗਲਮੇ ਸਮਿਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਸਬਲੇ ਕਰਨੇ, ਤਲਫਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬਾ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ख्वार होए सो मिलेंगे, बचे शरण जो ख्वार होए सो मिलेंगे। बोले सोनेहा। वाहिगुरु जी का खालसा, ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹਿ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖਾ ਬਿਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ। ਸੁਤਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣੋ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਆਟ ਕਿਰਤ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭੁਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ
ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਭੁਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਾਸਰੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ, ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਲ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੁਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਿਆ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੌਖ ਆਸਣ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਅੰਤ ਖਲੋ ਆਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਰੋਜਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੱਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Return